Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous class, we have discussed about the some important concept of organisms and population concept. Within that, we have studied about different types of the population attributes. Example: the natality, mortality, sex ratio, and different types of immigration concept of the population. Okay. And how they will be population, it can shows the growth curves according to the different models of population growth curves also we have studied. Example number one, the growth curve of exponential growth related to the population of interaction. And again there is another kind, that is a population interaction, which is related to the logistic growth also. So there is a two important the growth curves. One will be exponential, that is always the exponential will be artificial manner without the natural conducting process. And example number two, the logistic growth model. Within that, based on the some kind of variation occurs in a environment according to the different time period. So that is we are studying about a population interaction with related to the mechanism of growth models of the mechanism based on the factors of environment. Okay, and again the one more concept, evolutionary point of history regarding the all the living category. How there is a formation of the different types of organisms with based on the different modifications, and according to the some kind of evolutionary stage or the evolutionary time period, that is also majorly responsible for the conducting the mechanism of a the system of evolution. That is also we have studied in the previous class. And today the last concept of that is population and organism, that is we can call the population interaction mechanism. How there is a population will be occurs, and what are the different types of interactions will be conducted, and what is the benefit of the different organism, if they will be benefited or if they will be get a some kind of effect, and how many types of interactions will be conducted in all the category of population interactions. Okay, and within that population interaction, there is a many variety of population interaction will be conducted. So majorly the population interaction will be a many types. And before going to the interactions between the different organism, first why there is a need of interaction, how there is a conducting the interaction, what is the uh, basic criteria for interaction between the two different types of a individual. Okay, and here the population interaction is a various way to form the a complete category of biological communities. So that is indicate for the interacting the various organisms, that is we can simply call it as a population interactions. And here the interactions between the two species, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್. So that is majorly related to the interaction between the how many species, only a two species. So that is we can call interspecific interaction. Always the complete interaction will be occurs with respect to the two species, and so that we can call interspecific, not intra. Okay, one species is differ from the another species, so that we can call interspecific interaction. So ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರೋದು. Okay, and majorly these two species interaction, there are many ways.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ one will be commonly the mutualism. It is a first important the interaction. The second important interaction, competition. How they will be compete for the resource between the two individuals, another important. And the next one will be the concept of predation. The interaction between the prey with respect to the predator ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So that is a predation. And some kind of parasitism. The parasitic mode of also interaction conducted. So that is we can call parasitism. And commensalism also be occurs. The word commensalism is indicate for the different one how they will be have some kind of benefit and some other kind how there is no neither benefit. And the next one will be commensalism. So they basically the population interaction will be a six major types of population interaction will be occurs. Okay. And if you take the last one, commensalism, based on the interaction with some kind of examples also. So before that, just what is the importance of the interactions in a mutualism and competition, predation, parasitism, and all the category. How they will be interacted and what are the which species will be get a benefit or which one is a harmful effect. That is a very very important point. So ಇಲ್ಲಿ example number one, if you take a mutualism, the mutualism ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the interaction between the two species, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ interaction between the two species and both the species have some kind of benefit. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಿಂಬಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಬೋತ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೀಸಸ್ಗೂ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೇ ಗೆಟ್ ಎ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬೋತ್ ಗೆಟ್ ಎ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಟ್ ಅದರ್ ಕೆಟಗರಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಎ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ plus and minus sign indication. And will coming to the commensalism anta tagondra word. Here the one is get a benefit. Definitely one species benefit ಆಗುತ್ತೆ and other species ಏನಿದೆಯಲ್ಲ it is a completely unaffected. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ harmful effect ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So there is no effect for the organism. So that ಅದನ್ನ indication ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, the indication will be as 0. ಸೊ ಇದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಈಸ್ ಎ ಅನ್ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸಸ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಅಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಎ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇದೆ, ಕೌ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಟು ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್
So the some kind of the molecules or the organism, that is an example of insect will be present. Different types of lower category of insect will be come out from the inner to outer surface. So these insect directly consumed by the example of different variety of bird. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈಗ್ರೇಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಈಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಎ harmful effect. Minus is indicate for the insect ಗೆ. ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಈಗ ನಾನು ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಸ್ಪೀಸಸ್ ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ನ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ that can prevent the growth of other organism, but there is no use of that chemical for the penicillin. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂಗೆ ಯೂಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ, ಇವು the population interactions anta bandaga this table is a very 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 important. According to the theory point of view anta tagondre the concept of interaction will be very very unique. And the first one mutualism ide, and commensalism, competition along with the predation, parasitism, and total 6. And while coming to the predation, parasitism, commensalism ideyalla, that is completely related to the interacting these species, all they will be completely closely together. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಡೇಷನ್, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್, ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಇವು 3 ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಟುಗೆದರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್, ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. Okay, and we're coming to the first important interaction. So according to our the major syllabus, the first important kind of interaction ಯಾವ್ದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, that is the first one will be a example of predation. So first ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ predation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, and here the predation ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, the population interaction between the two different species. Okay, and one species get a benefit and another one will be harmful. So ಇಲ್ಲಿ population interaction ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು two species. Okay, one will be get a benefit and another will be get a harmful effect. So we can call predation. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. So the predation is plus along with ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್, the minus sign indication ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು plus and minus ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so that is we can call only predation. One will be get a benefit and another one will get a harmful effect. So ಇಲ್ಲಿ examples wise ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, some kind of herbivorous organisms ಇದೆ and some kind of carnivorous organisms ಇದಾವೆ. In some kind of broad ecological context, all the carnivore, herbivorous, etc., all they will be act as a predators. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್ಬಿಯೋರಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ಬಿಯೋರಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ, ಸೊ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಎ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ, and about 25% of insect are the phytophagous in nature. Important. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ 25% ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ನಿಯರ್ಲಿ 25% ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನು ಫೈಟೋಫಾಗಸ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ. ಸೊ ಇದು ಅವನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಡೇಷನ್. And if the predator they have to over exploitize its prey, then the prey might be become extinct. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೇನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೇನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಕ್ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ನೇಚರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ರುಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ತರ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ prey, they become completely extinct, and also they have to extinction of a predators also because of loss of a availability of food. ಇದು the word predation ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್. and we'll coming to the importance of predators. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್, ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ನ, ಅಂಡ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೇ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದಕ್ಕೆ when the certain some kind of exotic species ಏನಿದಲ್ಲ or they are introduced into the geographical area, they are fastly spread and absence of a it's a specific natural predators. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಸ್ಪೀಸಸ್, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸಸ್, ಫಾರಿನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇರೋ ತರ. ಈ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೊ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೈ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ ಈಗ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್. ಯಾಕೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಅಪುಂಶಿಯ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1920s. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಪುಂಶಿಯ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಹೆವಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪುಂಚಿಯಾ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪುಂಚಿಯಾ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪುಂಚಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಸೊ ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮಾತ್ ನ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
ಸೊ ದಟ್ ಮಾತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್, ಅದು ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಮಾತು. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪೋನ್ಶಿಯ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೋನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Okay, and there is no overproduction. If there will be overproduction, the moth it's directly consumption of the cactus plant. ಈ ಅಪೋನ್ಶಿಯನೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಪ್ರೇ and predator, they are majorly important. So predators are involved in the controlling of a prey population. Automatically the cactus plant population ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದು one important example of importance in predators. Okay. Example number 2, the predators are used in biological control method. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೀಗ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೈ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಏನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ they have to maintain their species diversity in a community by reducing the competition among the prey species. ಈ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಸಸ್ ನ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And they have to maintain constant number of species diversity in a community. So the predators will be very much useful. So examples nodadadre ನಾವು the example of predator starfish ಇದೆ in the some kind of rocky intertidal communities. Okay, and with respect to the of American Pacific coast, so ನಾವು example ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು starfish with respect to the American Pacific coastal system alli. In an experiment, all the starfish is completely removed from the enclosed in an intertidal area, and it is completely caused the extinction of over 10 invertebrate species within a year due to the interspecific competition. It is very very important. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಏನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನೇ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫಿಶಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕೆಟಗರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 3 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ಸ್. And this is the importance. And we're coming to the second important examples anta bandaga defense of a prey species to some kind of impact of predation, lessen the impact of predation. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೇ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಪ್ರೇ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಬಂದು ಓವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೇ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ category will be a camouflage activity, meaning some kind of cryptic colorations. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರೇಷನ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕೆಟಗರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಯಾವ ಕಲರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಲರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ದ ಲೀಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸೇಮ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. So that complete modification of their body coloration, that is we can call camouflage activity ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಾನಾರ್ಚ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದ ಮಾನಾರ್ಚ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಈಸ್ ಎ ಹೈಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೇಸ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಬರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾನಾರ್ಚ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಬರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್, ಟೇಸ್ಟಿ ಅನ್ಸಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಮಾನಾರ್ಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ವಾ ಇಂಟು ಎ ಅಡಲ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ವೀಡ್. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ವೀಡ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಇಫ್ ದಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ಬರ್ಡ್ ಬಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಎ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕೆಟಗರಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು, ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, the most common, the morphological with respect to the means by the defense mechanism. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ, ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕೇಶಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟು, ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೇ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And many plant they have to produce the chemicals that make the herbivore sick and inhibit the feeding along with the digestion, and they are involved in the disturb the process of reproduction and also kill it. Many type of plants in idella, that plant they have production of a very important chemical. That chemical it will be directly affect for the herbivorous organism and the inhibit the total mechanism of feeding na inhibit ಮಾಡುತ್ತೆ. and they have to inhibit the mechanism of digestion kuda inhibit ಮಾಡುತ್ತೆ. so they have to involve the disrupt its process of reproduction and totally kill the organism. ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲಟ್ರೋಪಿಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಕ್ಯಾಲಟ್ರೋಪಿಸ್ ಇದೆ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Cardiac glycosides will be present, so that the cattle along with a goat do not eat it because of it can affect to the individual. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಟ್ರೋಪಿಸ್ ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ
ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬಂತು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಗೋಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ಇದೆ, ಕೆಫಿನ್ ಇದೆ, ಕೊನೈನ್ ಇದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಲಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಫಿಮ್ ಇದೆ. So are all they will be involved in the defense against the some kind of grazer along with the browsers. So browsers ಅಂತ along with the grazers ಅನ್ನೋ ಏನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಈ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ as a prey. So prey shows some kind of modification with the presence of a chemical or modification of morphological also. Physiologically changes ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. So the word competition is indicate here also same the population interaction between the two different species, and the one species get a benefit and another one, sorry, the two important species will be present, both will be get a harmful effect. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ competition mechanism tattva. Okay, and here it is a process in which the fitness of one species, meaning R value, intrinsic value, is significantly lower in the presence of another species. So major part ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is a process of fitness of the one species. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವುದು ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ they have the significantly lower in the presence of another species. In case the fittest illa andre it can be directly get a harmful effect andre they will be eliminated from the particular area. So idu the competition word. So within that competition yav tara agutte andre interspecific competition, two different species and they are potent force for the organic evolution. So ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬೋತ್ ಕೆಟಗರಿಯಿಂದ both will be get a definite benefit alla definitely harmful effect. So that harmful effect ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ meaning automatically ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ they are leads to the organic evolution, some kind of variations along with some kind of fitness will be present in the different types of an individual. Okay, and the competition will be occurs when the closely related species compete for the same kind of limited resource ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್, ಎರಡು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸೋರ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಆ ಸೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಎ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನನ್ನ ವರ್ಡ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೈಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಏನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಫ್ಲಾಮಿಂಗೋಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಶಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶಾಲೋ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್. ಫಿಶಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ನೇ, ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ನೇ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್.
ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಎ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Like the feeding efficiency of one species is reduced due to the presence of a other species, even if resources are abundant. So ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ವರ್ಡ್ ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಎಷ್ಟು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕೆಟಗರಿ. And even if the sources will be are abundant, maximum sources presence idru kuda the feeding efficiency ಏನಾಗುತ್ತೆ, they are increase ಆಗಲ್ಲ, decrease ಆಗುತ್ತೆ because of the many number of species. So that is also the word for competition ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. Okay. And example for the competitions again, most important ಆಗಿ the some kind of evidential proof for competition. ಇಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಎ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಲೈಕ್ ಅಬಿಂಗ್ಡನ್ ಟಾರ್ಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ಯಾಲಪಗಸ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, become they are extinct within a decade after the goats were introduced on the Iceland, and automatically due to greater the browsing activity, the efficiency of the goat, the completely amingdon turtles become extinct ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಗ್ಯಾಲಾಪಾಗಸ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಮಿಂಗ್ಡಾನ್ ಟಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೋಟ್ಸ್, ಮೆನಿ ಗೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಗೋಟ್ ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮಿಂಗ್ಡಾನ್ ಟಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋಟ್ಸ್ they have greater browsing efficiency, consumption will be very high, greater feeding activity ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮಿಂಗ್ಡನ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ there is no availability of food, the goat also be undergo the extinction. So ಇದು evidential proof for competition with related to the amingdon tortoiles with the introduction of goats ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. Because of only one part, the resource is a very very important. Without resource there is no any kind of a the living property of organism. ಇದು one important example. And we'll coming to the example number 2. Second example ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, like same the competate release ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. Competitive release, it is an expansion of a distributional some kind of range of a species when they are competing the species is a removed. The example ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, like it is an expansion of distributional range ಏನಿದೆ species competing the species ಏನಿದೆಲ್ಲ, that is completely removed. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರಿಮೂವ್. ಯಾವುದು ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೊನೆಲ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ರಾಕಿ sea coasts of Scotland. There is a two important species of barnacle species. ಎರಡು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನಾಕಲ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅನ್ನೋದು. One will be balanus ಅನ್ನೋದು, along with a like cathamalus ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. So the cathamalus with respect to the balanus category ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, the larger and competitively superior ಇದು, and it is a smaller. So the balanus is a dominant intertidal area and exclude the some kind of example of cathamalus species ಏನಾಯ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ balanus ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲೋಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪೀಸಸ್.
And according to the example of an econal experimentation ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the removed by the balanas cathamas colonized in the intertidal zone. ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದೇನು ಬಲಾನಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥಾಮಲಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕೊಲನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಟೈಡಲ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕೊಲನೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ another important example for the competition for the resource and quantity along with the number is important. And we're coming to the one important principle regarding the word competition, how they are competed and why they are competed, and if the competition will be occurs if any kind of the modifications according to the one important law or a principle, that is a Gauss competitive exclusion principle. According to the Gauss competitive exclusion principle, it states that the two closely related species compete for the same resource cannot coexist along with some kind of independently. They are competitively inferior one will be completely eliminated ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಸೇಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಒನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಏರಿಯಾ, ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇದೆ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಟ್ರೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್. ಸೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಗಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಒಬೇ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ, ಅನದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. Okay, the species facing the competition may allow the different types of mechanism for the co-extinction rather than the exclusion. Example of resource partitioning. So ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮೇ ಅವಾಲ್ವ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್. ಏನಿದೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವೈಸ್. ಈ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಟ್ರೀ. ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ರೇಂಜ್ ಇಂದ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬಾಟಮ್ ರೇಂಜ್ ವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಲಾರ್ಜರ್ ರೆಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೀಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಈ ಲಾರ್ಜರ್ ರೆಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ 2. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ದ ರೆಡ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ their dominant category because of middle for the more abundant resource will be present, and yellow they have to adapt a new kind of niche avoiding the competition. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಡ್ ಬರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಟೂ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದು ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಾಗ ಯಾವಾಗ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕೆಟಗರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ within the closely related species. So ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ one important principle, that is a Gauss competitive exclusion principle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So this is the very important example of a competition.
So this is all about the how there is a the computation could be occurs based on the resource partitioning. Okay, and a suitable example for the another modified category related to the computation with a resource partitioning category ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು it is a division of limited resource by the species to avoid the competition. Complete agi competition avoid ಆಯ್ತು. For this, they are choose a different feeding time with a different foraging pattern. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮು ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, like example Mac Arthur solved the some kind of closely related ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ some kind of closely related species ಇದಾವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಬ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ವರ್ಬ್ಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ವರ್ಬ್ಲರ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಹೆಂಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜಸ್, activity of consumption, foraging activity also be conduct. So consumption of food habitat along with the behavioral ಏನಾದ್ರು ಟೋಟಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು ವಿತ್ ಎ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ resource partitioning property related to the computation with respect to the cost competitive exclusion principle law. Okay, idu important example. And we'll coming to the third one. The third important one will be a parasitism, parasitic mode of interactions anta karitivi. Here also same, the parasitism ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, the population interaction. It is a totally between the two different species, and one species they are get a benefit and another one will be get a harmful. ಎರಡೇ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರೋದು. ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಎ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. The many types of parasites are host specific. ನೋಡಬಹುದು ಇದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ many types of ಏನಿದಾವಲ್ಲ parasites, they are related to the host specific category. They can parasitize only a single host species. The many parasites related ಏನು ಹೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And they are related to the only a single host species. ಯಾವ host ನ choose ಮಾಡುತ್ತೆ, that is specific only. Okay, they tend to completely co-evolve. That is, if the any kind of host evolve the special mechanism against the parasite also evolve the mechanism, and that is we can call counteracting with them, and they have to remaining within the same host. ಈಗ ಹೋಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್. ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಸುತ್ತೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಲಾರ್ವಾ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟಮಚ್ ಆರ್ ಓಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟಮಚ್ ಇಂದ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಲೈಕ್ ಲಾರ್ವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
And the Cuscuta plant ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಲೋಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬಾಡಿ ಲೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ವಿತ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಏನೇನಿದೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಲಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಓಕೆ. And the presence of adhesive organ along with the suckers and some kind of clinging to on the host. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೌತ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹುಕ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ and they are used for the sucking the already well digested food material or reserved food material from the examples of like a parasite. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸೂಮ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ 1, the presence of different types of adhesive organs with a suckers ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಾಗ that is also another important example. And the third one, the loss of digestive system. Completely the parasite ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ some kind they have well developed digestive system totally absent. ಯಾಕೆ ನಾವು digestive system absent ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ because of they have to observe or they have to intake already well digested food. Already complete ಆಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ನೇ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ನೇ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಯರ್ ಬಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ digestive system, stomach with a reabsorbable capacity of intestine ಅವೆಲ್ಲ ನೀಡಿಲ್ಲ. So that it is also one very important adaptations. And high reproductive capacity. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿತಿನ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿಟಿ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜನರಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ the life cycle of parasites they have to complete their complex category of life cycle. Complex type ಅಲ್ಲಿ ನಾವು life cycle ನೋಡಬಹುದು. Example of human liver fluke ಇದೆ. They are totally depending upon the two intermediate host is required. ಎರಡು intermediate host ಬೇಕು to complete the life cycle of liver. Okay. So ಇಲ್ಲಿ example number 1, the snail will be required and another one will be a fish will be required to complete its life cycle. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಟು ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ನೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಶ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ದಾಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲೇರಿಯಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೋಟೋಜುವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಸೊ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್.
ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ವೈವಲ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಮೋಡ್ ವಿತ್ ಎ some kind of organisms. Example of a host with a parasite. And the third one, they may take the some kind of host, the physical weak along with a more some kind of vulnerable to the predation. ಈಗ ಯಾವ ಹೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ನ ವೀಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ವರ್ನರಬಲ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿಡೇಷನ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಎ ಹೋಸ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಸಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿತ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ನಾವಿಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಏನಿದು ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so all the kind of parasite they are feed external surface of the host. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್, ಇವೆಲ್ಲಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಚ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಸ್, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಡಿ ಲೈಸ್, ಹೆಡ್ ಲೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆನ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಟಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡಾಗ್ಸ್, ಈ ಡಾಗ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಈ ತರ ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋಪೇಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮೆನಿ ಮೆರೈನ್ಸ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕೋಪೆಪೋಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇವೆ, ಕೋಪೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. So that is also one important example, external feeding. And common agi kaskuta ಇದೆ plant, they are completely related to the same. Example of ectoparasitic mode of the quantity of chlorophyll pigment ಏನಾಗುತ್ತೆ within the leaves ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. And nutrition from the plant ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So all they will be related to the effect only from the ectoparasitic mode of life in the mantra. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಇದು ಮಸ್ಕಿಟೋನ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್. ಅದು ಬ್ಲಡ್ ನ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ನಾಟ್ ಎ ಫುಡ್. ಈ ಒಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬ್ಲಡ್ ನ ಸಕ್ ಮಾಡೋ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ. ಎಗ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮಸ್ಕಿಟೋಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು, ಅನಿಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಡ್ ನ ಇದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಂಬರ್ 2 ವಿತಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ at a different sites. Example liver, kidney, lung, RBC, etc.
ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಏನರ್ಥ ನಮಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೇಪ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಇದೆ. So the life cycle of endoparasites are a more complex when compared to the ectoparasite ತಗೊಂಡ್ರೆ the mode of life cycle ಏನಿದೆಯಲ್ಲ very complex because of there is a need of a different host for their completion of life or the completion of life cycle, so that it is a very complicated process of a endoparasite. And they have simple morphological along with the anatomical features and high reproductive potentiality. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ವಾಮ್ ಇದೆ, ಟೇಪ್ ವಾಮ್ ಇದೆ, ಲಿವರ್ ಫ್ಲೋಕ್ ಇದೆ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ದ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಅನಾಟಾಮಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ನೇಚರ್. ಬಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಈ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, they are highly reproducible capacity. So this is the mode of parasitic activity related to the endoparasites ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು, ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ the parasitic mode of nature, that is endoparasites ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, and another important the examples for the parasitism, that is brood parasitism ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, which is specifically related to the bird, the brooding ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಥವಾ brood parasitism ಅಂತ. Here the parasitic of bird lays the eggs in a nest of its host, and let us the host they have to incubate them, finally formation of a new bird. So ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು the brood parasitism between the cuckoo plant, like example of cuckoo ಇದೆ and the crow. ಈ cuckoo ಏನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ they are lay the eggs and the eggs will be transferred to the nest of its host. Crow nest ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ eggs ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And the crow they are believed that eggs are same related to the colorations ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, nature ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ similarity, and the eggs will be totally incubated by the crow and emerging the egg converted into a adult one, that is formation of cuckoo. So that is indicate for the brood parasitism. During that evolution, eggs of the parasite bird have evolved and resemble the host eggs. Similarity will be present and the size ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, with the colorations ಇರಬಹುದು. So host of the bird ಏನಿದೆ they cannot identify, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, and reject the foreign eggs easily. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂ cocoa will be conducted with a presence of a brood parasitism. So ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ brood parasitism ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ the example number 1 totally related to the mechanism of parasitism ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. So this is the most important examples. Okay, and we'll coming to the next process, that is a commensalism. So next ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದು ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ interaction between the two different species. One species get a benefit and another species will not get any kind of effect, or there is a neutral, ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಅಫಿಫೈಟ್ ಆನ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ಸೊ ಎಪಿಫೈಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು
some kind of branch of a mango. So mango tree ಗೆ ಈ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ತರದ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಬರ್ನಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ನಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇಲ್. ಸೊ ಇದು ವೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ಇವಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬರ್ನಾಕಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ on the surface of area of a whale. So the whale will not get any kind of effect and any kind of harm. So that it is also one will be get a benefit and another one will be neither benefited. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. And third one, cattle egrate along with a grazing cattle. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು the egrate forage the close to whether the cattle are grazing. As the cattle will be moved, the vegetation of insect come out. Otherwise, it's a difficulty for the egret to find out they catch the insect. ಸೊ ಇದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕ್ಯಾಟಲ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟು ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಗ್ರೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಸಿ ಅನಿಮೋನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌನ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿ ಅನಿಮೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. The stinging of tentacles of the sea anemone gives the protection from the some kind of fish along with a predator. ಈ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಹನಿಮೂನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? commensalism procedure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ commensalism. ಓಕೆನಾ? ಸೊ these are the some most important examples which is related to the part of commensalism and egrate along with the grazing cattle related to the amensalism process ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. Okay, and we'll coming to the last important the population interaction. So that is totally related to the system of mutualism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is a last important example of population interaction mechanism. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಿದು ಮ್ಯೂಚುವಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ here also same, the population interaction will be occurs with a two different species, both will be get a benefit. ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಎರಡು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಾಲಿಸಮ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಟಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫಂಗಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಚುಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ with related to the fungus plant and the photosynthesizing algae. So iveredu that is considered the lichens. The lichens a relationship between the fungus inda irbodu and again there is a algae inda irbodu with a cyanobacterium. That is a mutualism. ಏನಿದು ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಂಗಸ್ ಇದೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಗೆ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ one they have to supply the nutrition and another they have to production of energy
that is a growth of lichens will be conducted. Both will be get a beneficial effect. ಎರಡಕ್ಕೂ mutualistic behavior ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ mycorrhizae ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2, the association between the fungi and the roots of a higher plants. Fungi ಇದೆ with a higher plant roots ಇದೆ. So that is we can call mycorrhizae ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The fungi plant helps for the absorption of essential nutrients. ಫಂಗಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಏನ್ ನೀಡ್ ಇದೆ, what are the essential nutrients ಏನಿದೆ, that is completely absorbed. ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ, that is related to the help for the plant absorption from the fungus. And from the soil ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, like soil in the nutrition absorb ಮಾಡೋದು fungus, so while the plant they have to provide the fungus for the some kind of energy. ಫಂಗಸ್ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಫುಡ್, ಆ ಫುಡ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಫಂಜಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಜೈಗೆ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ the mutuality behavior between the two different organism, that is mycorrhizae, and another example will be a lichens ಅಂತ ತಗೊಂಡು. Okay, this is the very very important example for the mechanism of population interaction of mutualism. Okay, and we'll coming to the next important example number 3, the mutualism between the plant and the animal through the help of pollination along with a seed dispersion. So mutualistic between the plant with respect to the animal through ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ದಿ ಸೀಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸೀಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಎ, ಫಿಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಫ್ಲವರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಗ್ ಫ್ಲವರ್ and is totally pollinated by the wasps. Okay, and the wasps laying the eggs in a fig fruit. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, the fig species is pollinated only by its partner wasps species and no other species. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಿಗ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಿದೆ ಟ್ರೀ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದರಿಂದ, ವಾಪ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಂದ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದ ಫೀಮೇಲ್ ವ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ಸ್ ದಿ ಪಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ವೈಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸೈಟ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಫೀಮೇಲ್ ವ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪಾಲಿನೇಟ್ಸ್ ದ ಪಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ವೈಲ್ ದೇ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೂಟೇಬಲ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ eggs for the fruits. ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಎಗ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಫಿಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ಏನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಟು ಲೇ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಗ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈ ಫಿಗ್ ಟ್ರೀ ಏನಾಯ್ತು, ದೇ ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ದೇ ಲೇಕ್ಸ್ ದಿ ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫಿಗ್ ಆಫರ್ಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಪ್ಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾರ್ವೆ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫರ್ ದಿ ವ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾರ್ವಾ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾರ್ವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಯಾವ್ದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಲೈಕ್ ಪಿಗ್ ಟ್ರೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಲೈಕ್ ಪಿಗ್ ಟ್ರೀ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್.
Plant and animals go seed germination go indirectly and directly they have to involve the mutualistic behavior ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay. And while coming to the example number second, 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. Orchids ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, plant of orchids. Orchid shows the diversity of floral partners. ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬೀಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬಂಬಲ್ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫರ್ ದಿ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಯರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಈ ಬೀಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅನಿಬೀಸ್, ಆ ಅನಿಬೀಸ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎನ್ಶೋರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಆಫರ್ ದಿ ರಿವಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಟಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್. ಇದು ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್? ಒನ್ ಪೆಟಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಬಿ ಸೈಜ್, ಕಲರ್, marking. So the male bee undergo the pseudocopuletes with a flower and it's dusted with a pollen grain. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಪೆಟಲ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ? ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಬೀಸ್. ಫಿಮೇಲ್ ಬೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನೇ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೋನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಸೂಡೋ ಕಾಪುಲೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಡಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಹನಿ ಬೀಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಕಾಪುಲೇಷನ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೂಡೋ ಕಾಪುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾಪುಲೇಷನ್, ನೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ನೋ ಲಾರ್ವಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಅನಿಬೀಸ್ ಇಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಪೋಲೆನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ the pseudocopulations ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ದ ಫಿಮೇಲ್ ಬೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ pollination will be successful, will be reduced unless the orchid flower will be undergo the co-evolution and maintenance of along with their resemblance in the petal of a female bee. Once ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ and both honeybees along with it they both will be co-evolved and finally we have to new formation of a young one or a disperse of a seed with the formation of a honeybees like example of fruits will be developed. But ಇಲ್ಲಿ ಈ honeybees ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? there is no population of honeybee because of it conduct the pseudo copulation behavior. It was important modification for the mutualistic behavior, but the copulation could be occurs.
But evolution point ಅಲ್ಲಿ they have to get a some kind of benefit. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ benefit, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ benefit. So that it is a mutualistic behavior ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Sexual ties ಅಲ್ಲ ಅಂತವಿದೆ. The examples of mutualism ಅಂತ ತಗೋ. Okay. So this is all about the most important category of population interactions with different examples. ಅದರಲ್ಲಿ creation is important, competition is important, and mutualism also be very very important concept. Okay na? So this is all about the population interaction and organism with respect to the population chapter. In the next class we will continue with the next concept. Okay, thank you.